The treasurer is going to call you. And now they investigate. Why did you do that? Why aren't you doing the report? So you tell ahead of time, I'm so sorry that I'm late with my report. It won't happen again. When you offer accountability, that gives them a chance to show mercy. When you don't offer accountability, now they have to judge. Okay, now we'll go to number 7, right? So confusing. Develop a system. Okay, so I'll slow down a little here, because our culture is a little different on this. But every leader needs a system. A personal system. So that is when you receive information, you have a way to then remember the information and to use the information. Okay, let me show you what I mean. Edward is here on the front row. And he takes incredible notes. I'm watching how much he writes down. I'm very honored by him, because it makes me think I'm saying something worth writing. Now, if Edward takes all these notes, and then he goes home, and he puts the notebook in a drawer, and he never looks at it again. Did these notes do Edward any good? No, he's just wearing himself out. But if Edward has a system, when he goes home, he types all these into his computer. And then he puts a reminder, so he reads them a month from now. And he has the notes so he can teach his team. Because he has a system. If you don't have a system, you still get information. You just never use information. So, my brother, our Messiah brother, told an amazing story today at tea time. How God brought the gospel to the Messiah land. It was a beautiful story. So I recorded him telling the story. And when I go home, I'm going to listen to the recording, and I'm going to type out his story. Because I know a sermon I'm preaching a year from now, his story is perfect for him. And I'm going to put it in a folder on my desktop. So a year from now, I'm going to say, I can use that story. Because it's in my system. If it's not in my system, it's just a wonderful story that I can never use. If it blesses me, I want to use it to bless other people. And your system is always changing. When you have more responsibilities, your system changes. When you reach a different level of ministry, your system changes. The same system that worked when you were a pastor, Brother Philip, won't work when you're the bishop. Because there's too many people to hear from. You have to have a better system. Everyone's system is different.
Kila mpangilio kila mtu ni tofauti. But everyone needs a system. Kila mmoja anahitaji kuwa na mpangilio fulani. Number something. Namba hiyo ni 8. Great. Share the credit and take the blame. Shiriki ushindi na wengine, chukua lawama. This one's very, very important. Hii ni muhimu sana. So when something goes right, Kitu kizuri kinachotendeka kwa timu yako, you honor other people. heshimisha wengine. When something goes wrong, you own it. Kitu kikiharibika, beba msalaba. Even if it's not your responsibility. Hata kama haikuwa ni wewe, haikuwa wajibu wako. So let me give you an example. Hebu niwape mfano. Someone comes to me after service and they say, Pastor Rob, that was a great message. Mtu akija baada ya ujumbe, baada ya ibada na kuniambia mchungaji wa ujumbe huo ulikuwa mzuri sana. My answer is always the same. Jibu langu huwa lile lile kila wakati. We have a wonderful team. Tuna timu nzuri sana. You see, when you did that example on the whiteboard, it just made the scripture come alive for me. Ulipoweka ile mfano katika whiteboard, ulifanya andiko lile liwe wazi kwangu. And I say, Becca taught me how to do that. Ninamwambia Becky alinifundisha kufanya hivyo. I share the credit. Ninashiriki utukufu huo na wengine. If someone comes to me and there's a problem in the ladies' restroom, Mtu akija kwangu na kuna shida, kuna tatizo katika vyumba vya msala vya wakina dada, I don't say that's Joey's job, he should have fixed that. sisemi hiyo ni kazi ya Joey, anafaa kutengeneza kuandaa. I say, I'm so sorry, let me take care of that. Ninasema samahani sana, nitashughulikia haya. I take the blame when something's wrong. Ninachukua lawama wakati mambo I yanaenda share vibaya, the credit when something's right. lakini nashirikisha utukufu wengine wakati mambo And that helps yanaenda. me from getting puffed up and thinking I'm arrogant. Na hiyo hunisaidia nisijawe na kiburi. And on our team, we all do this. Na katika timu yetu tunafanya hivi kila mara. Someone says, that was a beautiful song. Mtu akisema wimbo huo ulikuwa mzuri sana, Say, yes, we wrote it together. mtu yule anasema ni kweli kabisa, tuliandika pamoja. There's, again, it's that something inside of us that wants credit Kuna kitu ndani yetu ambacho kinataka sifa, and that wants attention. kinataka kutambulika. And every time we give someone else the honor and the Na credit, kila wakati tunapompa mwingine heshima zile, we crucify that ugly thing inside of us. tunasulubisha hicho kitu kisicho sawa kilicho ndani cha kiburi. An insecure leader always wants to make sure that people know it was their idea. Kiongozi asiye sawa, asiyeimarika katika kazi yake, anataka watu wafikiri yeye ndiye aliyefanya kila kitu. A secure leader is just thrilled that it happens. Lakini kiongozi aliyestawi hana shida wengine wakishiriki naye. That's an easy way to spot insecurity. Njia moja ya kujua kiongozi ambaye hayuko thabiti, They'll say, well, I thought of that first. Or I did that first. ni mimi nilifikiri hiyo kwanza, au ni mimi nilifanya hivyo kwanza. On our team, that is wrong. It violates our principles. Katika timu yetu, kanuni inayotuongoza inasema hiyo ni makosa. Number 9, principle on our team. Kanuni ya 9 katika timu yetu. Don't assign work to me. Usinipe kazi. So don't tell someone you need to meet with Pastor Rob. Usimwambie mtu unahitaji kukutana na mchungaji Roy. Instead, Badala yake, tell me about it and I'll decide if I need to meet with them. niambie kuhusu lile jambo, nifanye uamuzi kama nitahitaji kukutana na mchungaji. And the principle behind that is, Na kanuni hii ni hii. if the problem is presented to you, Kama tatizo hili limeletwa kwako, you're responsible to handle the problem. ni wajibu wako upate suluhisho, Not to pass it up to me or to someone else. sio kulipitisha kwa mtu mwingine. If you see the problem, you solve the problem. Ukiona shida, tatua shida. So this Sunday morning, when I was walking through the hallway before service, I saw that someone had spilled coffee. Asubuhi ya Jumapili iliyopita nikienda katika kanisani, nikaona mtu ambaye amemwaga kahawa. I did not call one of our maintenance team to come clean up the coffee. Sikuita mmoja wa watu kuja kusafisha. I didn't assign it to my assistant. Sikumpa makamu wangu. I went,
I nilienda picked up some towels nikatafuta taulo and I cleaned up the coffee. na nikasafisha, Because if I see it, kwa sababu kama mimi then I ndio own it. basi ni It's shida. true for every member of our team. Kila mtu aliye katika timu yetu anajua hiyo. Number 10, Jambo la 10, disagree in public kubaliana, kataana na watu hadharani, and agree. I'm sorry, let me say it again. You caught my mistake. You're a good man. Disagree in private kubaliana na watu sozaneni sirini, and agree in public. kubalianeni ukiwa hadharani. So on our team, disagreeing is not being disloyal. Katika timu yetu kutokubaliana haimaanishi kwamba kuna heshima. I like disagreement. Mimi napenda ya tukubaliane na mama. I want to hear other perspectives. Nipenda nisikie mawazo ya wengine. If I'm about to make a mistake, I don't want to make a mistake if people knew I was going to. Kama niko tayari karibu nifanye kosa, singependa nifanye kosa na wengine waliona kwamba ninaingia kwa kosa. I don't want them to come to me afterwards and say, well, I knew that wasn't going to work. Sipendi waje baadaye kuniambia hilo nilijua halitakuwa. I want to know it now. Nataka nijue kabla. Sasa hivi nijue. So I teach them to disagree with me. Kwa hivyo nimewafundisha wakose kukubaliana nami wakati ni muhimu kutoka. Disagree once. Tusikubaliane na Then if you feel it really strongly, say it one more time. Na kama unahisi kweli kabisa tunaenda kombo, iseme mara ya pili. Most of the time that's enough. Mara nyingi hiyo inatosha. You can disagree without having the spirit of disagreement. Unaweza kukosa kukubaliana na mtu pasipokuwa na roho ya kutokubaliana. So we teach our team how to disagree. Kwa hivyo tunafundisha timu yetu jinsi ya kutokubaliana. I taught this 2 weeks ago. Niliwafundisha wiki mbili zilizopita. Number 1, disagree without volume. Kitu cha kwanza, kosa kukubaliana lakini usijue sauti. Think of the example I used just a minute ago. Fikiria mfano niliotoa awali. Edward takes great notes. Kila mmoja anaandika note nzuri. All of a sudden, that changed what I said, didn't it? Ghafla sauti imebadilisha nilichokisema. The volume makes every disagreement seem like a really big deal. Sauti kufanya kutokubaliana kule mizozo ile inaonekana kitu. Insecure leaders always add volume. Na viongozi wasiosekiwa wanaongeza Because they don't think their words are strong enough by kwa sababu themselves. hafikirii maneno yao yanatosha. When you're secure, you don't have to raise your voice. Lakini kama uko salama kama kiongozi, nina haja kuinua sauti. Second thing, teach them disagree without personal attacks. Jambo la pili nao wafundisha, unapokosa kukubaliana na wengine usipige mtu. We don't have to attack someone's character. Sio tabia za mtu unazogombana nazo. I don't have to say, Sina haja kusema. Edward didn't write down that last principle. Edward aliandika hiyo kanuni ya mwisho. He's lazy. Hakuandika hiyo. He doesn't care. Yeye ni mzembe, hajali. As soon as you do that and you make it a personal attack, Unapofanya hivyo unapoanza kushambulia mtu, the disagreement is not heard. basi kutokubaliana kule kunaleta shida. You can disagree without tearing down the ideas of others. Unaweza kukosa kukubaliana pasipo kudunisha mawazo ya wengine. So in our team, we have a lot of bad ideas. Katika timu yetu tuna mawazo ama ideas mbaya. I have more bad ideas than anyone on our team. Mimi binafsi nina mawazo mengine huleta ambayo ni mabaya kuliko wengine wote. And so I'll bring up an idea. Kwa hivyo nitaleta wazo fulani. And they don't say, Pastor Rod, that is the dumbest thing I've ever heard. Lakini hawasemi mchungaji Rod, hilo ni wazo la kipuzi sana niliwahi sikia. You don't have to tear down the idea Hauna haja kushusha to disagree. wazo langu